Se comió a un pasajero en el bus después de pasearse sosteniendo su cabeza en la mano. It was at that point that he came, he started walking to the front of the bus, and he had the head in his hand, and he just looked at us like this and dropped it on the ground, like totally calm. El crimen espantó al mundo entero, pero lo que hizo el juez generó aún más repudio. Mr. Lee should be held accountable for it. He should be held responsible for it. He still did it. Whether he was in his right frame of mind or not, he still did the act. There was nobody else on that bus holding a knife, slicing up my child. McLean era un joven tranquilo que iba de vuelta a su casa después del trabajo. Se sentó casi en la última fila del bus y se quedó dormido escuchando música. A los pocos minutos se subió Vince Lee, un hombre chino que hasta ese momento parecía totalmente normal. Pero luego de una para de descanso donde bajó a fumar, todo el bus quedaría cubierto de sangre y carne. De la nada sacó un enorme cuchillo de caza y empezó a apuñalar a Tim de la manera más feroz posible. I was just reading a book. All of a sudden I heard a guy screaming. I turned around and the guy sitting right next beside me was standing up and stabbing another guy with a Rambo knife, pretty much. It was a big survival knife like this in the throat, repeatedly. Los testigos estaban confundidos y traumatizados. Corrieron todos fuera del bus muy asustados por lo que podía pasarles a ellos, pero Lee estaba muy concentrado en su sanguinario y macabro asesinato. No le importaba el resto. Everybody got off the bus. Me and a trucker that had stopped and the Greyhound driver ran up to the door to maybe see if the guy was still alive or we could help or something like that. And when we all got up, we seen that the guy was cutting off the guy's head. He was cutting off the guy's head there, and he saw us. He came back to the front of the bus, told the driver to shut the door. He pressed the button and the door shut, but it didn't shut in time, and the guy was able to get his knife out and take a swipe at us, so we backed off the door. La escena era macabra, y es que una vez que quedó nuevamente solo con su víctima en el bus, empezó a sacarle órganos para comerlos, el corazón, los ojos. La policía llegaría a poco más de una hora de iniciado el ataque, pero no querían matarlo porque así quedarían sin respuestas, por lo que con negociadores hicieron lo posible por sacarlo de ahí. De acuerdo a los reportes, Lee decía que debía quedarse en el bus para siempre. Estaba totalmente fuera de sí. Y recién pasadas las 1:30 am, lo redujeron y acabaron con la escena digna de película gore. Now, court documents reveal more about that night of horror. As police officers searched Lee, they found a baggie containing a human nose, ear, and part of a mouth, all believed cut from Tim McLean's body. Todos estaban traumatizados con lo que le había sucedido a Tim. Y es que claro, algo no estaba bien en la cabeza de Lee para cometer un crimen así de brutal. Pero lo había hecho y dejaría a una familia totalmente en el suelo. Nadie podía creer realmente lo que había sucedido. This is no regular murder. This is far from a regular murder. Far from a regular one. When you heard, how did you feel? Immediately, sick to my stomach. When I initially heard what had happened, I felt sick, I felt nauseous. We prayed for the family of this person, and then 24 hours later found out it was my son that we had prayed for. Los padres de Tim querían justicia, pero pronto verían cómo la defensa de Lee apelaría a su estado mental, para así salvarlo de la cárcel e internarlo en una institución psiquiátrica. Killed Tim McLean last summer on a Greyhound bus will not be going to prison. The judge ruled today that Vince Lee is not criminally responsible for the crime due to severe mental illness. Lee stabbed and beheaded McLean, believing he was ordered to by God. As Marissa Dragani reports, McLean's family was angered by today's ruling. La familia McLean no podía creer la resolución. We've all lost a family member here, and this isn't the right result. That's the bottom line, is he is getting away with murder. Mr. Lee should be held accountable for it. He should be held responsible for it. He still did it. Whether he was in his right frame of mind or not, he still did the act. There was nobody else on that bus holding a knife, slicing up my child. Pero lo peor estaba aún por venir. 7 años luego de la resolución de que no era criminalmente responsable y tras mucho tratamiento psiquiátrico, los doctores decidieron que Lee podía volver a reinsertarse en la sociedad. The man who beheaded a fellow passenger on a Greyhound bus may soon be walking the streets of Winnipeg
unsupervised, and the decision is causing concern. Vince Lee is schizophrenic and was found not criminally responsible. After years of medication and therapy, doctors believe he presents little risk to the public. But there is some concern now about Lee's safety. Now he's going to be walking the streets of Winnipeg. I'm horrified by that. Lo cierto es que en 2017, 9 años después del brutal asesinato, Vince Lee finalmente recuperaría su total libertad, ni siquiera teniendo algún tipo de supervisión. Todos los médicos a cargo llegaron al acuerdo de que el criminal estaba listo para reinsertarse y que no representaba peligro alguno para la sociedad. Pero claro, lo único que generó eso fue mayor temor en la familia de Tim, que no ha podido llorarlo bien porque para ellos no ha habido ningún tipo de justicia. And it took a long time to really want to get up every day. And I was given a few reasons to feel that way, to want to get up. Carol de Deley, la madre del joven, solo ha encontrado cobijo en su nieto, el primer y único hijo de Tim, de quien consiguió la custodia total, y ahora vive tranquilamente con ella. I was in shock, and then scared, and then excited, and then really worried. A gift from God sent by my son to give me a reason to get up every day and to take care of. And I'm doing that to the best of my ability.